Okay. In last class already you have seen how to create the cluster. Okay. This cluster is which we have created in last class. So simply can click on here, then click on the connect. Here, this is the command we are using to connect the cluster. So we need to run this command in the Cloud Shell. Simply you can copy and go to the Cloud Shell. You can execute, that is also okay. Or you can run in Cloud Shell, means it will take it as it will go to the Cloud Shell. If you run in here, if you click on here, then directly we are going to the Cloud Shell. So now I am click on here. Then it directly take it as to Cloud Shell. So here, if you observe, this is the Cloud Shell. So Cloud Shell terminal, this one. So in Cloud Shell terminal, if you execute this command, this gcloud containers, means what will do is it will connect the directly Kubernetes cluster. So in command line, we can able to connect the GCP resources. So in AWS also we had a command line. Through command line, we can able to connect our resources, like either maybe AWS resources or GCP resources. Here, the gcloud is a one command. If you are starting anything in gcloud, that means we are using, with help of the gcloud commands, we can able to connect this Kubernetes cluster. ఈ G cloud అని ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ G cloud ని యూజ్ చేసుకొని మనం Kubernetes కనెక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. G cloud, here we are connecting to the containers cluster, the credential. Here this is the cluster name, GCP cluster -batch2. Then in which zone, zone name. Next -project, GCP batch. GCP batch means that is the project name, this project name. In GCP, morely we had a project oriented. In project, all our resources are available. Maybe a Kubernetes cluster, our servers and all. For example, if you have created another project, that resources may be different, though that are not interacted from resources in one project to other project. First ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వవు. మనం కావాలి అనుకుంటే మనం కనెక్టివిటీ చేయొచ్చు, కానీ అది సేమ్ నెట్వర్క్ తో అది వేరే కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ అని మనకి AWS లో అజూర్ లో ఉండదు. అజూర్ లో సబ్స్క్రిప్షన్ అని ఉంటది అనమాట. GCP లో వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటది. ఇక్కడ మీకు gcloud containers cluster, that credential, then you can able to connect. Here actually we can able to connect with help of some service account, but now we are in the same Kubernetes. This account is connected to the this Kubernetes same account. Myself also this same user, we can able to create the cluster. That's why there is no need to some service account, like that is not required. Okay, will just you can here. Gcloud is request your credentials to make GCP API call. So we required some credentials to connect our cluster. If you observe here, it will write gcloud set config is all. You have to authorize, then only. Here we are not authorized, we don't have currently an active account. Select. So if you want to execute this command, gcloud containers, this command what will do, ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే Kubernetes cluster ని కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఈ Kubernetes cluster ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏదో ఒక అకౌంట్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆబ్వియస్ గా. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఆ కమాండ్ రన్ చేయగానే మనల్ని ఆథరైజేషన్ అడిగింది. ఆథరైజేషన్ అంటే నువ్వు ఏ అకౌంట్ తో ఉన్నావో ఆ అకౌంట్ లాగిన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది మళ్ళా రన్ చేస్తే మనల్ని ఆథరైజేషన్ ఆల్రెడీ అడిగింది. దిస్ నౌ యూ కెన్ kubectl get nodes. Okay,
ఇక్కడ మీకు ఈ క్లౌడ్ షెల్ ఈ మీకు జీ క్లౌడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ క్లౌడ్ ఆత్ లిస్ట్ అని కొట్టంగానే మీకు ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఈ అకౌంట్తో లాగిన్ అయి ఉన్నాను అనమాట ఈ క్లౌడ్ షెల్లో. ఈ క్లౌడ్ షెల్లో ఇది నథింగ్ బట్ ఒక సర్వరే. ఇది ఈ సర్వర్లో మనకి ఏంటంటే జీ క్లౌడ్ ఎస్డికే అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ ఎస్డికే అనే సాఫ్ట్వేర్ మనం లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. లోకల్ నుంచి మనం జీసీపీ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మన ల్యాప్టాప్ నుంచి కానీ వేరే సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి అన్నా కానీ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ఎస్డికే సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ కన్సోల్ ఏంటంటే అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి. మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు డాకర్ ఐఫోన్ వర్షన్ చూసారనుకో ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. మీరు గిట్ చూసారనుకోండి గిట్ కూడా మీకు ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఈ క్లౌడ్ షెల్లో అన్ని ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అలానే మీకు రిమైనింగ్ అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ క్లౌడ్ షెల్ ఎస్డికే కూడా దీంట్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఈ క్లౌడ్ షెల్ అనేది ఒక సర్వరే. మీకు ఒకసారి దీన్ని చూస్తే రెడ్ హ్యాట్ ఇది ఐ థింక్ సో ఇది రెడ్ హ్యాట్ రిలేటెడ్ కాదు. సెంటోస్ రెడ్ హ్యాట్ అయితే మన /etc రెడ్ హ్యాట్ రిలీజ్ అని కొట్టగానే తెలిసిద్ది. ఇది కూడా లైక్ వన్ సర్వర్. దీంట్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నా ఇంటెన్షన్ ఈ జీ క్లౌడ్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి జీ క్లౌడ్ కంటైనర్స్ క్లస్టర్ క్రెడెన్షియల్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ రిక్వైర్ సమ్ అథెంటికేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం దీంతో అథెంటికేట్ అయి ఉన్నాం. ఈ క్లౌడ్ షెల్లో ఈ అకౌంట్తో అథెంటికేట్ అయి ఉన్నాం అనమాట. ఈ అకౌంట్తోనే కదా మనం క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసింది. అందుకని మనకు ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద kubectl get nodes, you will get the nodes. Okay, then I will explain. If I click on this one, it will open in new window. Here we will open new window. Okay, for example, kubectl get pods, nothing will be there. Generally, now we are in a default namespace. In Kubernetes, we had a namespaces concept. What is that namespaces concept means? The total Kubernetes cluster, if we are not able to use the effectively, generally we can divide this cluster into the virtual clusters, number of virtual clusters. Physical ga oka cluster e undi, maniki virtual ga oka 4-5 oka 10 clusters ga divide cheyali ante manam general ga entante dani name space antam. Name space anedi kuda oka virtual cluster anamata. appudu mana name space lo mana resources e untayi. వేరే నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తే వేరే నేమ్ స్పేసెస్ లో ఆ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సింపుల్ గా మనకు అర్థం కావటం కనుక ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటే దాన్ని ఒక 10 పార్టీషన్స్ చేస్తే ఒక 10 రూమ్స్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ పెద్ద హాల్ ని ఒకళ్ళే యూజ్ చేసుకోకుండా 10 రూమ్స్ గా డివైడ్ చేస్తే 10 మెంబర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు వర్చువల్ గా. ఎవరికి వాళ్ళకి ప్రైవసీ ఎవరికి వాళ్ళకి ఉంటుంది. సేమ్ అలానే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఎ క్లస్టర్ ఎఫెక్టివ్లీ then you can divide it in cluster into the number of namespaces. Okay, but now how many namespaces are there in general cluster? Whenever you are creating the cluster, we had some namespaces. kubectl get here, if you want to get any information from the cluster, we are using the kubectl command. The kubectl is a one command to get the information about the cluster related. How many namespaces are there, how many pods are there, is the kubectl get namespaces. Okay, these default four namespaces are available in cluster. Whenever we are creating either maybe a GKE cluster or a Azure cluster or whatever AWS cluster, whatever, it doesn't matter. Whenever you are creating in a cluster, you will get the default 4 namespaces which is available. One is the default namespace, another one is the
kube node lease namespace, then kube public and kube system. These are the 4 namespaces. So in each namespace, we had some resources, but actually in default namespace, we don't have any resources. Whenever, for example, if you list kubectl, if you try to list the kubectl get pods and list చేశారు అనుకోండి, if you ఇక్కడ ఏంటి ఇది whenever if you are running the kubectl get pods, it will check the first this namespaces. ఈ namespace లో ఏమన్నా pods ఉన్నాయా, is there any pods available in this namespace, default namespace. మీరు ఏది టైప్ చేసినా it will go and search the default namespace. Default namespace లో ఏమన్నా ఉన్నాయా అలా చెక్ చేసుకుంటుంది. For example, if you run kubectl get pods --- namespace kube system, names okay. Here kubectl get pods -- namespace kube system. Then this command what will shows in whatever the resources are available in this particular namespace. Already I said just now, in default Kubernetes has a 4 namespaces. Already I said the namespace is nothing but you can feel it as a virtual cluster. Virtual cluster అంటే చెప్పా ఒక పెద్ద రూమ్ ని మన పార్టీషన్స్ గా డివైడ్ చేసి యూజ్ చేసుకున్నట్టు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు డివైడ్ ద డిఫరెంట్ నేమ్ స్పేసెస్. ఓకే, ఇన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద సమ్ స్పేస్ ఇన్ క్లస్టర్. సో హియర్ ఇన్ డిఫాల్ట్ వీ హ్యాడ్ ఎ 4 నేమ్ స్పేసెస్. Default namespace, kube node release space, kube public namespace, and kube system namespace. If you try to list out the how many pods available in this namespace, kube-system namespace, any pods unnai and check cheste manam, if you are simply run kubectl get pods, it will go and check the default namespace. మీరు only kubectl get pods and type చేశారు అనుకోండి, అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో ఏమన్నా పాడ్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేస్తుంది. జనరల్ గా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ క్లస్టర్, నథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్. డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో ఏ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉండవు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎన్ న్యూ నేమ్ స్పేసెస్. ఓకే, న్యూ క్లస్టర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ న్యూ క్లస్టర్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ క్లస్టర్, but in kube system we had some pods are there. These all pods which are related to the cluster information, cluster related information is available in the kube system. Generally you don't delete, generally you don't have a permissions for the admin permissions for the Kubernetes cluster. Even if you have any permission, admin related permissions in Kubernetes cluster, don't delete these default namespaces. If you have deleted these default namespaces, the cluster won't work properly. Why? Because here in this kube system namespaces, which is related to the what? This is the master related stuff. This is all those things. Here, this kube proxy. What is this kube proxy? In each node, in each worker node, here how many worker nodes are there? Generally 4 worker nodes are there. In each 4 worker nodes, you have a one kube proxy is there. In each node, we had a one kube proxy. Okay, thus this is the related. In this namespace, we had a install one worker node, one pod for each namespaces. That is kube proxy namespace. Then this fluent beat. Fluent beat means that is the to
grab the locks of the cluster. Generally, if you have a 4 nodes, you will get the 4 fluent beats. If you have 5 nodes, if you have 5 fluent beats, like the kube proxy. Then this is the DNS related, means for if you want to access anything for the URLs related. Okay. Then this PDC CI, I don't know actually this what is the PDC this stuff. Okay, this is the generally the kube system related. Then now actually first we will check in the kubectl default namespaces. Then kubectl get pods, nothing will be there. Okay. Then if you type this ls, it doesn't, these all files are not available in the cluster. Just we are connecting the cluster to our cloud shell. These files are not related to the Kubernetes cluster. In Kubernetes cluster, we don't have like a files ala workspace ala em undadu. Ivi ekkadunna files ante mana local lo unna files meer Kubernetes cluster ki connect avvakapoyina ee files anni kanapadtayandi. Meer first time enno vallu ela feel avutarante, okay, whenever you are connecting to the cluster, these all are available. It's not like that. Generally, when you are connecting to the cluster, just connectivity is happened. If you do anything, that will, for example, if you run this file, then that is affected into the cluster. But these all files is not related to the cluster. So these I have created previously. Now I am in this one. Now I will create the one directory. mkdir is to connect the to create the directories. Just now I have created this directory. These all are related to the just whatever we had in the cloud shell files, which is not related to the that not available files in the cluster. Kubernetes cluster lo unna files kaadu ivi. But ikkada manam oka file create chesi aa file ni, if you run that file, then you can able to create the resources. For that, just I will show this diagram. Then okay, this also I have taken from net. Okay. Here, if you observe this one, how the pod will create here. Here, this developer will create the one YAML file. One YAML file means what we need, how we can create the pod and all stuff that is available in the YAML. ఈ YAML file ని developer కానీ DevOps guy కానీ రాస్తాడు అన్నమాట. ఈ YAML file. ఈ YAML file ని kubectl use chesi run chesavu. Whenever you are run this YAML file with help of the kubectl command, then what happened? This developer will try to, whenever we run this file, then this developer will try to connect the API server. Then this API server validate this developer is the valid person or not. This authentication means this who is trying to run this command, then that particular person having a access to the cluster or not, it will try to check the API server. Whenever we read the kubectl command, then automatically that instruction will go to the API server. For example, this developer has no access for this API account, then we are not able to run this command. Then simply we will get you don't have a access, like that we will get it. Okay. Then once, for example, this developer has access, then it will, whenever you are run the kubectl command, it will accept. After that, then whatever the instructions are there in this YAML file, it will try to execute. Okay. For example, this YAML file, if you go to this YAML file, whatever, this is the YAML file, simple YAML file for the pod.yaml. This pod.yaml file is we have to write. What we are writing here, this is the one, this is the YAML language. This is a simple, you don't have a C and C++, is not like that. This is the YAML language.
you have to some syntaxes you have to follow. Syntaxes means that spaces, then where we need to start, like the name and label. This is the YAML language you have to follow. This all files you can able to get from the basic Kubernetes documents, can able to get from the Kubernetes documents only. So if you observe this YAML file, whenever if you write this YAML file, you try to run this YAML file, then what will happen means it will go to this API server, then this configuration file will store into this HCD. Then finally, after that, here in this pod YAML file, you mention like a image. Image is the Nginx image. So image name is nothing but which you have created the image. Previously in Docker build pipeline, we have created image like my app.1.0 latest, like that image you have created. So that are the image names. So here this is the public image. Then what will happen is here, whenever you are run this YAML file, then it will go to the API server. Then after that API server, it will go to the again scheduler. Scheduler will every time scheduler try to check the API server. The what are the new things will come and all those things. So scheduler will, whenever the new YAML file is run, then it will scheduler will identify. Scheduler will decide where we need to deploy this particular pod, where we need to deploy, in which node we need to deploy. This scheduler will decide. So once scheduler will confirm, scheduler again intimated to the API server. Then again API server is intimated to the kubelet. Then this kubelet will, what will do? This kubelet will try to intimate to the Docker. Then the Docker what will do? The Docker will take the image from the Docker hub, this Docker hub. So here, this image where we store this image will store in the Docker hub. This Docker hub is maybe a Docker hub or GCR registry or Nexus, whatever it is. So it will take the image from the Docker hub. Then it will install the pod in this one. It will create the pod in the worker nodes. Then whenever you are run this pod.yaml, this pod is not created in the master. That pod will create it in the where? In worker node. It will create in worker node. Okay, this is the actual way how the pod will create basically. Very simple and simple and just if you are remembering multiple times, it will register in our minds. First time it will feel like something new. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక YAML ఫైల్ రాశారనుకోండి, ఈ YAML ఫైల్ డెవలపర్స్ రాయొచ్చు, డెవాప్స్ వాళ్ళు రాయొచ్చు, ఎవరైనా రాయొచ్చు. ఈ YAML ఫైల్ ని మనం రన్ చేయాలి. ఎలా రన్ చేయాలి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఎలా ఈ YAML ఫైల్ ని రన్ చేయటం అంటే మనం kubectl create అని ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. ఆ కమాండ్ రన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుద్ది అనమాట. ఓకే, ఈ ఫైల్ ని మనం రన్ చేసిన తర్వాత, ఇది రన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా అది API సర్వర్కి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆథరైజ్ అయితేనే ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆథరైజ్ అవ్వకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది. వన్స్ అథెంటికేషన్ అయితే, ఆథరైజేషన్ రెండు జరగాలి. సింపుల్ గా అథెంటికేట్ అయినా కానీ అతను అథెంటికేటెడ్ యూజరే, బట్ ఈ రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేసే పర్మిషన్ లేదనుకోండి అతనికి, అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కి అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ రెండు ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత ఇది షెడ్యూలర్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ pod.yaml లో. అప్పుడు ఈ షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుంది, ఏ పర్టికులర్ నోడ్ లో క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఆ పాడ్ ఈ షెడ్యూలర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఈ షెడ్యూలర్ అగైన్ API సర్వర్ చెప్తుంది, API సర్వర్ అగైన్ క్యూబ్లెట్ చెప్తుంది. క్యూబ్లెట్ చెక్ చేసుకుంటుంది, API సర్వర్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. అగైన్ ఈ క్యూబ్లెట్ డాకర్ కి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది. ఈ డాకర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ కొత్తగా ఎక్కడైనా ఇమేజ్ ఉంటే ఆ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. అది ఏ వర్కర్ నోడ్ అనేది మనం ముందే చెప్పాం కదా, ఇన్స్ట్రక్షన్ షెడ్యూలర్ నుంచి వస్తుందని. ఇవన్నీ సింపుల్ గా నథింగ్ బట్ మనం ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాలేజ్ కి యాక్చువల్ గా ప్రిన్సిపల్ ఎలానో ఈ API సర్వర్ అలానమాట. ఇప్పుడు ఈ షెడ్యూలర్ ఉంటాడు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే లైక్ ప్రతి క్లాసెస్ ఎప్పుడు జరగాలి, ఏం జరగాలి, ఏంటి అనేది
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షెడ్యూలర్ డిసైడ్ చేస్తాడు, ఈ షెడ్యూల్ ఈ ప్రిన్సిపాల్కి చెప్తాడు, ఈ ప్రిన్సిపాల్ టైం టేబుల్ సెట్ చేసుకుంటాడు. తర్వాత ఈ ఎవరో ఒకళ్ళు హెచ్ఓడి ఉంటాడు, హెచ్ఓడి చెప్తాడు, హెచ్ఓడి చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడ డిసైడ్ అవుద్ది, ఈ హెచ్ఓడి రెస్పాన్సిబిలిటీ. తర్వాత ఈ చెప్పటం, క్లాసెస్ చెప్పటం అనేవి ఇవన్నీ వర్కర్ నోట్స్, ఇవన్నీ అదంటే డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఐ థింక్ సో ఈ క్యూబ్లెట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఒక లెక్చరర్ లాగా అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఈ క్యూబ్లెట్ చూసుకుంటది. ఈ క్యూబ్లెట్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి, నువ్వు ఏ క్లాస్ చెప్పాలి అనేది, ఇది ఏపీఐ సర్వర్ నుంచి వస్తుంది. ఏపీఐ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తుంది, ఎవడో ఒకడ ఈ క్లాస్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, టైం టేబుల్ వేసి, ఈ టైం టేబుల్ వలన టైం టేబుల్ చెప్తాడు ఏ టైంలో ఏ టైం టేబుల్ వేయాలి, ఎవరెవరు ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి, సంథింగ్. ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటాడు కదా, అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ డీన్ అని, వాడు చూసుకుంటాడు అనమాట. ఈ జస్ట్ ఈ టైం టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవన్నీ ఇక్కడ అర్థం. ఇదేంటంటే నేను అర్థం కావటం కోసం ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, విచ్ మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నా దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే లైక్ ఒక డాకర్ హబ్ లో అంటే ఒక బుక్స్ అనమాట, లైబ్రరీ లాగా. ఇక్కడ మీరు ఏ క్లాస్ చెప్పాలన్నా ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి, ఆ బుక్స్ తీసుకోవాలి, సంథింగ్ అక్కడ చెప్పాలి, అది అర్థం కావటం కోసం అనమాట. ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీలో పెట్టేది ఇది డెవలపర్, ఈ డెవలపర్ మెయిన్ ఈ YAML ఫైల్స్, ఇది జస్ట్ ప్రాసెస్, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాసెస్. సో దెన్ we need to write this YAML file first. Okay, then so I will go to this GCP2. If new folder kellanu, if in this folder we don't have anything, you don't. Now I will try to create one pod YAML. So simply if you go to the Kubernetes documentation, or how to create pod in Kubernetes. So this is the Kubernetes official document. This simple file అనమాట, ఎలా పాడ్, ఒక పాడ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది, దిస్ ఇస్ ద వెరీ సింపుల్ ఫైల్. ఓకే, ఈ ఫైల్ ఇక్కడ కాపీ చేయండి. ఈ ఫైల్ కాపీ చేశారు కదా, జస్ట్ మీరు ఇష్టం వచ్చింది ఏదో ఒకటి రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను pod.yaml అంటున్నాను. ఇది మీరు పేరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఆ లోపల ఉన్న దాన్నే చెక్ చేస్తుంది. కానీ నేమ్ ఇప్పుడు మీరు పాడ్, if you are giving only pod.yaml, it will consider the pod.yaml. That is not like that. The basically inside the code it will check. It doesn't check this file name. The file name, that is our wish. You can able to mention like a MHR pod or GCP pod. You can able to mention pod name is, this name is your wish. For example, I will GCP2 pod.oml. Okay, I for insert, then you can copy Control V here in this Cloud Shell. Control V work, but in generally in Vim Control V is not working. Okay, here escape colon shift colon WQ for save. So now we can able to now we can check again kubectl get pods. Do you have any pods? No pods. Now I will try to create this one, kubectl create -f GCP2 pod.yaml. Now we will create it.
Next kubectl get pods. If you observe, then you can get the one pod. If you observe here. Previously in default namespace, we don't have any pods. But here, if you observe this one, here this in this pod.yaml file, what will be there in this pod.yaml file? In this pod.yaml file, main thing is the API version, kind, metadata, spec. These are the four. In any YAML file, these are the four main things like API version, kind, metadata, spec. In this, these are the four main things. Okay. Here, what is the API version, what is the kind, and what is the metadata, and what is the spec? First, here this API version means if you are not mention API version, then it doesn't know what we need to do. Like here, the API version in Kubernetes API server is there. Na? In that, just we can that don't think that API, that API version. This the if you observe. API version means not this API version. This is the API server, but in this API server, we need to understand the API server. What we need to do? ఏం చేస్తున్నాం అనేది API server కి అర్థం కావాలి అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ మనం API వర్షన్ మెన్షన్ చేయాలి. అంతేగాని API సర్వర్ వర్షన్ కాదు ఇది. జస్ట్ ఏంటి API వర్షన్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో దానికి రిలేటెడ్ గా ఈ API వర్షన్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు వన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద పాడ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ v1 మెన్షన్ చేయాలి. మీకు ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే API వర్షన్. మీరు కైండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ పాడ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ API వర్షన్ ఈస్ v1. If you want to create a replication controller, we have to mention v1. If you want to create a service, we need to mention v1. If you want to create a replica set, we want to mention apps/v1. If you want to create a deployment, then you have to mention the apps/v1. If you want to create a daemon set, then you have to mention apps/v1. If you want to create any job, then you have to create the batch/v1. So these are the kinds, these are the API versions. If you observe in this pod.yaml also, here the API version is v1, the kind is the pod. So in just now we have created this one. Here this is the API version is v1, then kind is a pod, then metadata. This metadata is nothing but this is a pod name. If you whatever you are giving, this is the pod name, Nginx. If you observe here we will get the pod name Nginx. For example, if you mention here Hanumantar Rao, then you will get here the Hanumantar Rao. So if you mention here Nginx, then you will get the here Nginx. This metadata name is a our wish. You can able to use anyone. So whatever the name, it doesn't matter. So next in this, here the main thing is here the in containers, what image we need to create a container. Generally in Docker, what we'll do, whenever you are run the image, we will get a container. So here also, whenever you are running an image, we will get a pod here. Inside the pod, we had a container. We'll have a containers. But if you want to get a basic container, we need basic image. Here the image is a Nginx:1.14.2. This is the image name. If you are given the Nginx, it will take the latest image, Nginx latest image. But if you want to particular version, you have to mention here the particular version. This is the Nginx name. Next, this is the
container name. This is not container name. This is the whatever the pod name, but this is a container name. Inside the container, inside the pod, we will have a containers. So this is the container name. Generally, in each container, it will run in particular port. That port name is 80. Each container, it will run in a particular port. That port name is 80. So why you are mentioning here 80? Why don't mention in the 90? Generally, Nginx, it will run on 80 port. That's why you have to mention the 80 port. Okay. One more thing is here. This is a here we have to observe this notations, means this identity, this AML language. If you have mentioned like in Nginx, this name is here starting in spec space, we won't work. So you have to study this AML language. Then better to take anything from this documentation while writing. Then while practicing, you will come to know what this index and all those things. Here, this is the whatever the inside the container. You have to mention the inside containers only. Don't mention this image is the here. For example, I will go to spot.ml. Here, don't mention this name. This image name is, if I mention here, if you mention image name is here, it won't work. It won't work. This image name should be there inside the here contain spec. We have a containers. In this section only, we should have maintain this image. You should maintain here. This port also, ports also, we need to mention here only. This ID indentation is the important. Indentation is the important. In this container, we have this Nginx. In Nginx, we had image and ports like that. We have to mention these ports also. You can mention like, don't mention this Nginx image and ports are starting here the spec. Okay, that is the important. This here in metadata, whatever the metadata, inside metadata, you can mention the things. Just don't mention this name is here. It won't work. Okay, that is the indentation is the important. Okay. Now just already we have created a container. This container kubectl get pods. Sorry, kubectl get pods. So when you are get kubectl get pods, you will get like this, or otherwise in shortcut kubectl get po also, it will display the pods. kubectl get pods will get the same pods. kubectl get po also, you will get the same. So po is a shortcut for the pods. Okay, but here if you want to go into the pod, okay, then kubectl ex ec-it, similar like when we want to log into the Docker container, we are using like a Docker exec-it, like that you are mentioned whenever you are logging into the Docker container. Similar like if you want to log into the pod, then kubectl exec-it, then here is pod name, then /bin/bash. So now we are in the container. If you observe ls, then we will get all those things. So in container also, we'll have a same things, means based on the here actually you have a doubt. This image is, we don't provide any credentials, but how we will download this image is, this image is the Nginx is a public image. If you are not mentioning any credentials and like that, it will go to the Docker Hub. Then it will download from the Docker Hub. This is a public images. For those are in public Docker public images, we don't want to any credentials.
directly it will go to the Docker Hub and it will download this Nginx image, this Nginx image it will download. For that, we don't need any credentials. So this Nginx container we get, this Nginx container we have a basic requirement. It means these all those things are common for. Why? Because this Nginx also build based out of the CentOS or Ubuntu image only. These things also this Nginx image also. For each image, if you want to build, some base image is required. Some base image is required to build any image. In our case also, we have mentioned in previously Docker classes, whenever you build the HTTP image, we are using the CentOS. So if you want to build any image, we require a base image. For example, if you go to our Docker session, here from the Docker file, you will get the Docker image. From the Docker image, you will get the Docker container. Okay, this is a basic flow. So obviously, if you want to get the Docker container, we require the base image. If you want to base image, we need a Docker file. Okay, here in this Docker image, this HTTP image also, we came from the some basic CentOS base image. Similar like here, our Nginx image also, whatever we have Nginx image. This Nginx image also based out of some image, you will get this image. So in that image, maybe a CentOS, this all stuff will be there. This is the when log into the container. This is the here we will get the all boot dev. These all those things. So now we can exit from the container. Then this is the kubectl get pods. This is the basic pods. Okay, then if you want to know here, actually you can able to describe this pod also. How you can describe this, what we have, which image we are using for to build this pod and all those things. If you want the kubectl describe pod, what we need to describe, what we want to describe, what we want to describe pod. So kubectl describe pod. After that, what we need to, which pod? Pod, okay. Which pod we need to describe? First, kubectl describe what we need to describe. Pod or replication set or service, what we need to describe. Here, I want to describe the pod. After that, pod name. So if you describe here, then it will display kubectl describe pod Nginx. Here this pod name is Nginx. It will deploy into the default namespace. Then here it is, this pod is what is this pod is running on this particular node, worker node. We have generally in our cluster, how many nodes are there? 3 worker nodes are there. But out of 3 worker nodes, that pod is deployed in this node. So when the pod is created, then labels and annotations, we are not using a labels now actually, labels, annotations, then container is running, that pod is running or not. Then each pod, it has some IP. As I said earlier, in each pod, you have its own unique IP. So this is the IP. Then again, image name, image ID. Then it is running on port 80. This is a container state is running. Here, this is a container state. This is a pod state. This pod is running. Here, container is also running. Inside the pod, we have a containers. This all the volumes and this all config maps nil. We don't have any config maps. This is a here we will observe here.
what will do, it will download basically this image. After successfully pulled the image, then the container will created, and after that it will start the container. Okay, this is the basic thing. Okay, then this is about the whatever the node. Okay, then I will, for example, I will try to kubectl get pods. So then I will try to delete kubectl. I want to delete that pod. Kubectl delete. What I need to delete? Previously, what I need to describe pod. Here, what I need to delete now? Pod name. So we can able to delete. So now kubectl get pods. You don't have any pods. So here, like this way, you can able to describe the pod, you can able to create the pod, you can able to delete the pod. So in same file, for example, already you have created in previously file GCP to pod.oml. I want to give a name, some other name, like here GCP to GCP Nginx. Here this is also I will give like some GCP Nginx. But here this Nginx I will keep, Nginx image I will keep as it is. Then now I will try to create kubectl create -f kubectl get pods. If you observe again, previously we'll get the name is Nginx pod name, but now the name is different. GCP Nginx, the name is different. So pod name is different. Container name is also different. Here the previously container name is Nginx. Now we will see kubectl describe pod name. If you observe here, this is a container name. Previously here the container name is Nginx. Now the container name is GCP Nginx. Image name, previously image name is Nginx. Now image name is Nginx. So here only basic image should be a proper image. That means valid image. This image has our code. This image which contains our code. Remaining these all names, container names and the image name, that is our API or application name. This what name we need to give for these two, this image name and this container name. Our API name. API means in our real time, if you are using any application name, small API name, you have to give that name. Usually this container name and image name, this both are the same. Generally, usually they are giving like that. Okay. Do you have any doubts till now? Yeah, one thing. You've created cluster in GCP, and after that, Cloud Shell executed, right? So, can we directly also run the Cloud Shell? So, first we have to create a cluster, then only we can run that Cloud Shell. Yes, actually, first if you don't have a cluster, then how you can connect the this here the Cloud Shell is simply this is the one
one platform, one command line tool actually to connect the cluster. Okay. Can we create something like in Ubuntu server and connect to? If you feel like just here, this is the instead of Cloud Shell, how you can connect the Kubernetes cluster? You are asking instead of the Cloud Shell. So instead of the Cloud Shell, if you want to connect, then again we need to download the Cloud SDK. So from the Cloud SDK, you can able to connect. For example, maybe I have Cloud SDK or not, I will check. Yeah, in my local, the Cloud SDK is there. Okay. Okay, this is not related to our this one, this Kubernetes cluster. Then we have to first we have to whether I am connected to this cluster or not. I will check it. kubectl G Cloud Compute instances list. So, okay, this already I have previously already I have authenticated from my Cloud Shell to this GCP console. Okay. If you observe G Cloud auth list here, this my Clouds SDK will connected to this account. Through this account, I'm connecting to the my cluster. So now I can able to connect cluster to my local. This is the Cloud SDK software is there in the my local. You can able to install in Cloud SDK and wherever we want. Then you can able to connect from their Cloud SDK system to our Google Cloud. Okay. Then here we need to connect our cluster from cluster. Then we can take this, copy. I think so. kubectl is not there. kubectl is not available, so we have to install the kubectl in G-Cloud. In Cloud SDK, is a one software. It is included all command line tools and all the Cloud SDK. It has a Python and gsutil command, G-Cloud command, is all those things. That software. In this software, we had a G-Cloud things, but kubectl is not there. Then you have to install. It will ask GK Cloud Auth plugins required and all stuff. Actually, in generally, it is a Google Cloud. That's why the G Cloud is a software. Or otherwise, if you want to in some other process also there in general kubectl also we need to install in our local CMD command line. Then you can able to connect to the cluster. That is also there. That way also you can able to do.
And one more thing, you said like, by default, 4 names space gets created, right? Whenever you create a Yes, yes. cluster. Yeah. We can increase those things also, right? Yeah, you can able to create the namespaces that I will tell later. Then how to create the namespaces. First, I am telling the in default namespaces. We'll create the pod and all stuff. Then we will create the namespace. In that namespace, you can able to create our resources. Now, I will tell you that Okay. thing. Yes, that is also some limit is that you can able to create the multiple namespaces. For example, usually in dev namespace, QA namespace, the based on the requirements, they can create the namespaces like in dev 4, 5 namespaces like that they can create in. Usually depends upon company to company vary. They can maintain the cluster big level cluster, but the customers those who are using the different projects they can use the same cluster. That is the one. And small companies then each individual application they can maintain their own cluster. That is the one way. Or to maintain the cluster, that is the field big thing. Then 10 or 15 projects they are using only single cluster. That cluster level is maybe high, maybe 200 nodes, 500 nodes, like 100 nodes, like that we have. But namespaces may be a different, like a 2 or 3 namespaces for one project, 3 or 4 namespaces for one project, like that. Here what actually in single cluster we have multiple namespaces like a 50, 100, 200 namespaces, like that also you can able to create. Okay. That is also depending on project actually, where we are, and in company to company, in project to project. This for example, if you observe in one company, then that is single application, small application, they can create their own cluster. They didn't use any namespaces. They simply one namespaces they have created. They are using that namespaces only, like that. Generally default namespaces no one can use. Separately they created the namespaces, at least 1 or 2 namespaces they created, and they are using that total cluster in that 2 namespaces. But 3 nodes are available, 3 or 4 nodes. Some people they can create added 10, 15, 20 nodes to the same cluster, then create the multiple namespaces, like that also they can. That is company to company, requirement to requirement. It's very. But we should not delete any of the default namespace, right? Whatever is there in the master node, it should be there. In master node, actually, the default namespace also, default namespace you can able to delete. I didn't try, but you can able to delete. But remaining of these 3 namespaces we won't delete. Yes, remain kube system namespace and kube public. And in whenever you are creating namespace, our own namespaces we can able to delete it. But I don't have what the default namespaces. I didn't try. Uh, you can try that. For example, you can able to delete the default namespace. I think usually we don't delete, I think. Okay. So already we have connected that cluster, and then we will get the kubectl get pods. Okay. Here previously this command we have run in a cloud shell. Now we are running in our local. Why? Because in our local we had a cloud SDK. Yeah, I got it. See, like in Git also we have SSH and that is different. Yes, yes. Yes. Okay. And then like this, you can able to create the pods. For example, if you want to create the same image, if you want to get the same image with the multiple pods, the image name is the same.
So whatever the content is there in a single pod, the same content is available in the multiple pods. Why you go with the multiple pods with the same image? For example, our application is running in a single pod. Inside pod we have a container, but application is running. Some user they are accessing that application. Nginx, for example, if I taken an Nginx application, okay, most of the people they are using Nginx application. For 5 or 10 users, they are using this pod. Unfortunately, this pod will get miscorrected or it goes down. This pod. Then what happened? Then the total application will be down. So to overcome these scenarios, then real time that they can maintain same image with the 2 pods, 2 or 3 pods. So how you can able to do that one with help of the replication controller. This is the replication controller will do that one. Means with help of the replication controller, you can able to create the multiple pods with the same image. So how you can create? We'll go to the how to create the replicate. First I will go to the replication set directly. Replication set. How to create a replication set in Kubernetes. Okay, then you can take the question. If you observe here, in replication, replicas 3 template means the pod template is same. Pod template is same. Pod, whatever there in the pod, that is same. Then we will be able to get the 1, 2, 3, 4 pods. How many pods here? The 3 pods are there. Always the 3 or 4 pods. You will get it based on the our. So I will take from here. This This I will copy this one directly. Then I will explain this what is there inside.
So here, what is the purpose of this replica set means? For example, if you have created the here in our this replica set, if you observe here, this is the replicas. This replicas means 3 pods. We will get the 3 pods. 3 pods. How we will get the 3 pods? Same pod template. This is the pod template. This is the pod template means you can able to create. If you want to create only single pod, then you can use this only single pod. This pod template is enough. If you observe here in our if you observe here in this pod, only this is enough. Only this is enough. But if you go to here again, here also you can take this up to this one is the template. This is the deployment here. This is the replica set. Deployment I will tell you about deployment. If you observe, this is the template. This is the pod template. Based on this template, we will get create the 3 pods, similar for 4 pods, 3 pods, like that we will get it. This template. This is the, you are call it as a pod template, means pod information. What is the pod we are required? This is the pod template. Here also similar, like we had a here also we had a pod template. This is the pod template. Okay. Here in this pod template, what we have to mention here, previously we are mentioned the image is taken from the, if you are not mentioned anything, it will take from the Docker. Now we are mentioned the image is taken from the GCR. If you observe here, what is the difference? Previously, we have taken image from the, simply we are mentioning Nginx. So Nginx means it will take image from the directly Nginx. This is the image name. After that, this is the template, the metadata. Here, this label is important. This label and this one and this one should be a same in 3 cases. In match labels is very important. I will tell you why it is important in match labels. Here one by one, if you come from starting onwards, API version. Already we know API version is means based on the requirements. If you want to require the pod, we will get only here the V1. If you are required the replication set, we will apps V1. Based on the kind, the API version will change. Here we require the replication set. Okay, that's why kind is a replication set. Then API version for the replication set is the apps V1. That's fine. Here, what is the purpose of this replication set? Why you go for the replication set? So here, why we want the replication set means, for example, if you have only one pod, then that pod is down due to the heavy traffic. Then the total application will be down. But to overcome that situations, then replication controller and replication set will come in a picture. Now, this replication set is the new one as compared to the replication controller. The replication controller is also there. That is also similar way you can use the replication set and replication controller. Purpose is same. So now this is the latest one, replication set. Here, what this replication set will do is, if you observe here some in this document, if you mention replicas is 3, then this replication set always try to get our current state and desired state should be the same. Current state is means how many pods are available. Desired also how many pods are available. For example, we mentioned the 3 pods. So 3 pods are there. Suddenly, the pod 3 will die. Initially, we had a pod 1, pod 2, pod 3 is there. Okay. But suddenly, the traffic is very high. Then pod 3 will down. Then what happened? This replication controller, this replication set, whatever the replication set here, this replication set mechanism, it tried to bring same number of pods as we mentioned the in
replication set file, YAML file. Here the desired replicas 3, current replicas 3, current equal desired means what here this concept is. If we have mentioned here in our ఇక్కడ మీరు 3 మెన్షన్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఆల్వేస్ మనకి 3 ఉండటానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇది ఆల్వేస్ 3 ఉండటానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈ 3 ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ 3 ఉన్నాయి, తర్వాత ఇది ఒకటి డౌన్ అయిపోయింది. pod 3 will automatically shut down or deleted or whatever it is due to the heavy traffic. Then automatically this replication control try to maintain the desired count. Means the desired count ఎంత 3, బట్ కరెంట్ ఎంత ఉంది 2 ఉంది. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తుంది, ఇంకొక పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ ది కరెంట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు డిజైర్డ్ కౌంట్. కరెంట్ కౌంట్ అంటే ప్రెజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డిజైర్డ్ కౌంట్ అంటే మనం రిప్లికాస్ లో ఎన్ని పెట్టాము. రిప్లికాస్ మనం 3 పెడితే ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ కౌంట్ కూడా 3 ఉండేటట్టు చూస్తుంది అనమాట ఈ రిప్లికేషన్ సెట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద purpose of replication set. If you are simply saying what is the purpose of the replication set means, the replication set try to maintain same number of pods as we mentioned in the replication set YAML file, or nothing but you can say other words, the replication set try to maintain always the current count is equal to desired count అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇలా 2 different ways లో చెప్పొచ్చు. ఏంటంటే రిప్లికేషన్ సెట్ అనేది ఆల్వేస్ మనం రిప్లికేషన్ సెట్ YAML ఫైల్లో ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే మెన్షన్ చేసామో అన్ని పార్ట్స్ ఉండేటట్టు మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఎలా, ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఒక పార్ట్ డిలీట్ అయిపోయినా ఇమీడియట్ గా ఇంకొక పార్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అది ఇప్పుడు ఎందుకు మనం జనరల్ గా సెక్యూరిటీ వాళ్ళని కానీ ఇంకొకరు కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇస్తాం, ఒక దానికి ఇచ్చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒక రోజు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ వస్తాడు, వాడు పోయింది అనుకో, నెక్స్ట్ డే ఇంకొక సెక్యూరిటీ గార్డ్ వస్తాడు. ఆ సెక్యూరిటీ గార్డ్ యొక్క కన్సల్టెన్సీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, నా ఇంటికి సెక్యూరిటీ నువ్వు ఎవరినన్నా పంపించు, నాకు అనవసరం, ఆల్వేస్ ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు నా ఇంటి ముందు ఉండాలి. అది బేసిక్ ఫండ్. అంతే తప్పితే వాడు ఎల్ఐని పంపిస్తాడా, పుల్లయ్యను పంపిస్తాడా, ఇంకొకరిని పంపిస్తాడా అన్నది మనకు అనవసరం. అది మనకి రిస్క్ కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకరిని మాట్లాడుకుంటాం, ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్, వాడు రేపు మానేస్తాడు, నెక్స్ట్ వేరే వాడిని ఎత్తుకోవాలంటే మళ్ళా వేరే ఎక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సెక్యూరిటీ గార్డ్ 1 రోజు చేయాలి, 2 రోజులు చేయాలి, అదంతా టాస్క్ కదా. అట్లా కానప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎవరైనా ఏదో ఒక కంపెనీకి ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ఆల్వేస్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ దగ్గర ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉండాలి, అట్లా ఉంటది అనమాట. సిమిలర్ లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఈ రిప్లికా సెట్ ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ ది యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. ఇక్కడ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. ట్రై కాదు, మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, అది బేసిక్. ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీకు ఇక్కడ ఇది కదా మనం తీసుకుంది. ఇక్కడ ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ లో ఏదైతే మనం మెయింటైన్ చేసామో ఇక్కడ కూడా అదే మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ రిప్లికేషన్ కంట్రోల్కి తెలియాలి ఏ పాడ్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, ఏ పాడ్తో మనకు 3 పాడ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైర్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ పెట్టారు, ఇక్కడ టైర్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ పెట్టారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ తో 3 క్రియేట్ చేయాలని దీనికి తెలియదు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ సెలెక్టర్ అని పెట్టాం. ఈ రిప్లికేషన్ కంట్రోలర్ కింద సెలెక్టర్స్, మ్యాచ్ లేబుల్స్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెలెక్టర్ అండ్ మ్యాచ్ లేబుల్స్? ఎలా తెలుస్తుంది ఏ పాడ్ తో నేను 3 క్రియేట్ చేయాలని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది? దట్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాచ్ లేబుల్స్. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ whatever there in the match labels here, this one and this one should be a same. ఇక్కడ ఈ లేబుల్స్ లో ఈ పాడ్ లేబుల్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ ఇన్ మ్యాచ్ లేబుల్స్ ఇన్ ఏ సెలెక్టర్. ఇక్కడ ఈ సెలెక్టర్ లో మ్యాచ్ లేబుల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పాడ్ టెంప్లెట్ లో లేబుల్ కూడా అదే ఉండాలన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఏ టైర్ ఈక్వల్ ఫ్రంట్ ఎండ్, హియర్ ద టైర్ ఈక్వల్ టు టైర్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇంకా సిమిలర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. ఇది హైలైట్ చేసి చూపించారు, చూసావా? ఇక్కడ
ఇక్కడ యాప్ ఇంజినెక్స్ -యాప్ అని ఉంది. సేమ్ ఇక్కడ మ్యాచ్ లేబుల్స్ కింద కూడా ఇంజినెక్స్ -యాప్ అనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ యాప్ ఇది సేమ్ అనమాట. అలా we have to మెయింటైన్. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది పాడ్ టెంప్లెట్. ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ 80 మీద రన్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ కూడా 80 మీద రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చూస్తే ఇక్కడ మనం రిప్లికేషన్ సెట్ వచ్చేసరికి 2 పెట్టాము. ఓకే, స్టార్టింగ్ 2 ఉంటాయి. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ సెకండ్ పాడ్ ఇమీడియట్ గా ఇంకొక సెకండ్ పాడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఇది కంటైనర్ 2 గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ పాడ్ డిలీట్ అయిపోతుంది, ఇది క్రాష్ అయిపోయింది. రిప్లికేషన్ సెట్ ఇక్కడ ఎన్ని పెట్టాడు, 2 పెట్టాడు. ఇది 2 రన్ అయినాయి, ఇది క్రాష్ అయిపోయింది సెకండ్ వన్. ఇమీడియట్ గా ఇది క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. థర్డ్ పాడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సెకండ్ కంటైనర్ అనమాట. బట్ ఈ ఐపీస్ అనేవి సేమ్ ఉండవు. ఈ పాడ్ కి ఐపీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఈ పాడ్ దిస్ ఐపీ పాడ్ ఐపీ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ పాడ్ ఐపీ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ each pod will run in the same port. Why it is running in the same port? We are mentioned in pod template. Pod template లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ఇక్కడ పాడ్ టెంప్లెట్ లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ లో ఏముంది, ఈచ్ పాడ్ అనేది సేమ్ ఇమేజ్ తోనే ఉంటది అనమాట. ఇక్కడ అయితే సేమ్ ఇమేజే ఉంటది, మీకు అంతా సేమ్ ఇమేజ్ ఉంటది. ఇక్కడ ఇది సేమ్ ఇమేజ్ తో రన్ అవుద్ది, ఇది కూడా సేమ్ ఇమేజ్ తో రన్ అవుద్ది. ఇమేజ్ ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లం రాదనమాట. ఓకే, అది జనరల్ గా. ఓకే, దెన్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఒకసారి ఎన్ని పాడ్స్ kubectl. First we will get the kubectl get rs. Rs is nothing but replication sets. You don't have any replication sets. Now kubectl create -f. Then kubectl get rs. Is replication set name. This is the replication set name, not a pod name. Mere replication set is a different. That is what is the replication set name here? If you observe the replication set name, this is the replication set name. Here this API version is app/v1. Then kind replication set. Then ఈ రిప్లికేషన్ సెట్ నేమ్, ఇది పాడ్ నేమ్ కాదు. ఈ మెటా డేటా అంటే, ఈ మెటా డేటా అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ దాని ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ఒక ప్రతిదానికి ఒక డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకో, పర్టికులర్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారనుకో, అతనికి రెజ్యూమ్ లో అంత డేటా అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది. పర్టికులర్ ప్రతిదానికి ఒక డేటా, ఒక చూడంగానే ఇది ఏంటి అనేది దానికి ఒక డేటా డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే ఈ రిప్లికేషన్ సెట్ నేమ్. ఇది ఈ మెటా డేటా ఇందులో ఏంటంటే ఇది రిప్లికేషన్ సెట్ నేమ్.
ఓకే, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఈ నేమ్స్ ఈ రెండు మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, మనం అర్థం కాదు. బట్ ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మాత్రం ఈ పాడ్ టెంప్లెట్ లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటేనే అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇమేజ్ అండ్ దిస్ కంటెంట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద 3 pods. For example, if you have mismatched these two, then this replication doesn't understand for which pod we need to create the 3 pods, for which template we need to create the 3 pods. It doesn't know. ఈ రిప్లికేషన్ కంట్రోల్ కి తెలియదు. ఇక్కడ మీరు ఈ ఇదను ఇది సేమ్ పెట్టలేదు అనుకోండి, అప్పుడు తెలియదు ఈ రిప్లికేషన్ కి, ఈ రిప్లికా సెట్ కి తెలియదు ఈ పాడ్ నుంచి నేను ఈ టెంప్లెట్ నుంచి నేను 3 pods క్రియేట్ చేయాలని తెలియదు. అందుకని ఏంటంటే ఈ రిప్లికేషన్ సెట్, ఇన్ రిప్లికేషన్ సెట్ వీ హ్యాడ్ ఎ సెలెక్టర్. This selector will select from which pod template we need to create. Okay, adi important anamata. Okay, then we will get the 3 pods. This is the replication set name. Then we will get the kubectl get pods. మీకు టోటల్ 4 pods ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ పాడ్ నేమ్ ఇస్, ఇక్కడ మీకు పాడ్ నేమ్ వచ్చింది చూసారు, ఇది పాడ్ నేమ్. ఇది అంతకు ముందు ఉన్న పాడ్ నేమ్. ఇక్కడ 3 pods. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఐ విల్ ట్రై టు డిలీట్ ది 1 pod నేమ్. kubectl delete pod. ఈ పాడ్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. Then I try to delete. Now we will get the kubectl get pods. 5 seconds. చూసారు ఈ this pod and this pod is 3 minutes ago, but this is a recent pod. Just know whenever you are deleted a pod, automatically it will create it. If you observe here, this pod and this pod is here. These two is already there, but this is the new pod. If you delete this pod, instead of this pod, we will get this new pod. So again, if I try to delete the one more pod, again kubectl get pods. Just knows 9 seconds ago one more pod is available. So what we understand, whenever we are deleted the pod, then automatically we will get the one pod. What this replication set will do, it will try to maintain the pods as number of pods as you mentioned in the replication set .yml. Our replication set template lo any mention chesta and always try to maintain. Okay, this is about the replication controller. I think so.